and this strange sort of hat with drape on it. It's just to represent all of this folds that you always struggle with, and to demonstrate how you select the folds to represent the form underneath. So you have the big volume of the hat with the drape and all these folds that represent that form. Are you all able to see what is going on there, not the model? Get closer. So, еще раз показать вам начало работы, да, как оно ведется. То есть вы можете не стесняться, мы здесь в домашней обстановке в своей, можете не стесняться подходить фотографировать этапы, да, то есть если вам это необходимо, это важно, подходите, фотографируйте, подходите, рассматривайте. So what was the initial idea of the whole demonstration, the masterclass, is just to show you how to begin, how to work with the model. We're here like really domestic atmosphere. If you want to make some photos during the stages, you can freely do this. And also, during the demonstration, you can ask questions if there's something that's not clear. Okay. Should we start? Should you get closer? So in the very beginning, we have to start with composition, as always. So we have to put in the main form inside our format. Самое сложное здесь сориентироваться в масштабе. Я думаю, это для вас, для всех самое сложное, сориентироваться в масштабе, понять, что вы хотите сделать. Самое главное вначале начать с идеи, с задумки того, что вы хотите сделать. То есть с идеи, с того, как даже не сколько композиция, а как вы хотите, чтобы у вас, какой образ у вас был. То есть я, например, сделаю так, у меня будет акцент на лице, вот, и очень-очень легко я сделаю этот головной убор, чтобы он не давил, чтобы он не был таким массивным. То есть я вам этим самым примером хочу показать, что крупные какие-то детали, они могут быть сделаны настолько легко, что они не будут подавлять сам образ, то есть человека. Понятно, да? То есть какие-то мощные головные уборы, они могут быть очень гармоничны, и то есть акцент все равно на голове находится. Okay, that's a lot to say, but one of the most difficult things when you start to work with, probably one of the most difficult things for all of you, is to find the right scale for the form inside your format. And in this concrete case, also you have to understand what is your idea of the representation. What do you want to represent? What is your character? And now, as an example, now the professor would like to represent like the main thing will be the portrait, the face of the model, and then this huge improvised hat will be just sort of the secondary element. It's just sort of an example to show you that even such a big detail with all of these folds inside can be done nicely in detail, but still to remain secondary. Я взяла сангину, это тот самый материал, который я очень не люблю.
So, Вот, но as the так material, the как professor вы chose the sanguine. Многие сейчас взяли этот материал, я хочу вам показать, как он работает. It's far to be the preferred material for the professor, but as well as most of you for this drawing that you have already in course. So then that one, probably it will be honest to show you how to work with that material. Я не люблю этот материал, сейчас объясню почему, потому что мне он кажется слишком красным. Ну, то есть я люблю сама люблю очень спокойные тона. Вот, но разница современного рисунка от рисунков старых мастеров такова, что современный рисунок закладывается пятнами. И именно в связи с этим мне не нравятся большие красные пространства. А старые мастера, они использовали сангину, они очень редко применяли пятно. Они работали линии и где-то подчеркивали объем штрихов. Поэтому у них очень легкие, красивые рисунки. То есть они не выглядят тяжеловесными и красными. So according to the professor, sanguine is too red, and that's why she doesn't like that much as a material. And also you have to understand that there is a difference between modern drawing and the drawing that was made by old masters, because between modern drawing and all of the drawings of old masters, because the modern drawing is based on the spot of the representation of the spot. And sanguine is not such a material that gives you that possibility. Old masters chose the sanguine just because normally they were working with the line, and for that kind of representation, this material is more than just adapted. So the first thing to do is to define the size of the main form inside the format, inside the sheet. Only from the moment when we agree that this size fits into the format and we're satisfied with it, we can pass to the next stage, which is the work with the tonal relationships, the very beginning, which means we put in the main spot, the light of the main light, and the spot of a shadow. Конструктивную таблицу головы я обычно держу, ну, то есть у себя в голове. То есть я не строю ту самую конструкцию, которую должны, в принципе, они тоже держать в голове, ту конструкцию, которую мы постоянно стараемся рисовать, ну, в классе. То есть она мне не нужна, она у меня в голове. Но я пользуюсь тем, что я все равно рисую оси, я намечаю место для каждой детали, для носа, для глаз, для ушей. И я не стесняюсь мерить. Хоть, допустим, с годами глаз становится точным инструментом, но он все равно не такой точный, как мне хотелось бы, поэтому я не стесняюсь, я меряю все равно пропорции. So even if officer keeps in mind all of the structure of the hat, still she uses all of the axes. She signs like the foundation of the nose, the middle line of the lips. Also, it's important thing that she doesn't hesitate to measure with a pencil. Even if with years, with all of the practice, the eye becomes sort of like good instrument that is able to precise all the measures easily on its own. Still, there is a sense to use the pencil for the measure. Still, we assign all of the lines.
закрыта. То есть у меня, по сути, лицо, оно, голова, она у меня прячется вот здесь. It's quite an interesting case here because the forehead of the model is covered by the hat. So we have the eyebrow line almost. Нужно учитывать, то есть то, что But still, you have to count that there is a form, there is a hat under the construction of the hat. So still we have to measure all of the proportions to reproduce them well. So this is going to be those main axes that we just have to keep and have to respect. Боки где-то примерно касаются зрачка темного, крылья носа, где-то примерно в уровне слизнячка, угла глаза. То есть, это всегда примерная пропорция, потому что у всех индивидуально. So generally all the proportions, like the corners of the lips, they are more or less in the same area where you will find the iris in the eye. As well as the wings of the nose are on the same line with tears dots. Wings of the nose, they are on the same line with tear dots. Способность человеческого глаза воспринимать пятнами. То есть мы не видим линии, так, как мы рисуем. Поэтому, может быть, кому-то будет удобнее сразу пользоваться, то есть после того, как мы наметили основные линии, то есть линия основания носа, середину рта, то есть середину лица обязательно непременно, то есть ось нахождения бровей, то есть глаз, вот это вот основное все, как мы наметили, может быть, кому-то будет удобно использовать пятно, потому что мы видим пятнами. So one of the characteristics, like the main characteristic of our eyes, that they're able to see, like they see everything as a spot. And it's like the opposite thing that we're doing here right now. So we're working just with the lines. So maybe for some of you, it will be easier to work with soft material with the white side of it, to work with spots after you assign all of the measures, all of the proportions of the hat with the lines. And then according to all these assignments, according to all of these X's and proportions that you got already, you start to work with spots. Which means you have to start with all of the darkest places, darkest spots that you're able to see in the model. Сочленение надбровных дуг, переход к переносице, и вот это углубление глаза, это всегда будет это место. Probably one of the darkest places in almost in every edge model. It will be the eye socket, the area, this cavity between the nose and the eyebrow. Then also the foundation of the nose,
foundation of the nose. Площадка под губой нижней, даже если там незначительная какая-то тень, это все равно нас ориентир. The plane under the down lip, even if it's not that much contrast, normally it's just such a small spot, but still we have to assign it because it's one of the darkest places. Соответственно, граница света и тени, то есть на большой форме. And definitely on the bigger form, on the main form, there is a shadow line. The cast shadow. То есть я, по сути, в листе создаю сейчас игру света и тени, то есть пятен светлых и темных. So we're just trying to represent like the game, the connection between all of the light and all of these darkest points that we have У меня будет очень легко inside the former. чуть сделать на нем большой акцент. And regarding the head, we just assign a little bit without any, like not to put that much contrast in it as well as we want to keep it as a secondary element. Even while we're working on all the spots, we have to control the drawing, all the proportions, so we work on everything all together. And the neck connects with shoulders. Глаза я могу взять вот просто пока такими пятнами. Also to assign, as we can just use Моя задача this sort of like flat spots, but just to define their positions. То есть я не использую линию, она у меня будет еще корректироваться в We процессе. don't use the line because probably we'll have to correct it during the work. Тренирую свой взгляд смотреть цельнее, смотреть, не воспринимать конкретную линию или конкретную форму, а я учу, тренирую свой мозг видеть целиком форму, But в целом и в частности. this is to train the perception of the whole thing, not to look up into detail, not to work with just the line and be focused on that, but to precise the whole thing. Потому что рисование — это постоянный переход от большого к частному и от частного опять к большой форме. То есть это постоянно возврат туда и обратно. То есть это постоянный процесс. Because this is the way drawing works. You go from the whole thing to the detail, and then from the detail to the whole thing. Когда я наметила место, разложила пятна, вот тут я уже могу конкретнее поработать над точностью постановки деталей, то есть не забывая опять же о целом, все равно, о целой форме лица, об объеме.
So now at this stage, we already like assign some position to all of these spots. And starting from this stage, we're able to define the position, to adjust a little bit regarding like all the proportions, to find the exact place where is the spot is. Я могу форму лепить просто даже просто пальцем как-то используя палец как растушь. You can build the form even with just the finger, as well as the soft material permits you to do the same, and you use the finger just as a stump. При этом я не забываю об основных точках. Это скулы, это крылья носа, которые я сейчас уточню, то есть я их поставлю точнее, это уголки рта опять. То есть вот эти вот основные осевые по горизонтали, по вертикали я постоянно стараюсь контролировать. То есть я держу But над ними контроль. we have to control all the time all of the key points, which are the cheekbones, the wings of the nose, corners of the lips. We have to adjust them all the time. Also, to recreate the middle line, it's quite important to the process. Пока на этом этапе можно делать все очень мягко и не делать никаких серьезных акцентов. То есть акцент мы начнем расставлять уже, когда нужно будет поработать над планом, то есть ближе, дальше. Тогда начнутся прям серьезные акценты. So at this stage, we can keep the whole drawings quite soft. There is none. It's not necessary to put all of the accents, because it's not necessary to put all of those accents that we normally do. Пока на этом этапе меня устраивает такое вот немного плоскостное So at the moment, it's normal to maintain the drawing like quite flat. We will use all of the accents to advance some parts, to move them forward, to create the difference of the perception and the perspective, but later. Я закладывала пятно, закладывала собственную тень, падающую вниз. Я сейчас пытаюсь эту форму, как сказать, отделить от одной тени, от другой. То есть форму выхватить из общей цельной тени. So now we're trying to build the form of a nose, because we started with just sort of like a segment of the own and the cast shadows. And now, as well as with those shadows, we define the position. We try to recreate the form, to get the form built out of those shadows that were assigned. Значит, что я делаю? Я беру острую тинту. So how can we do this? We should have the really sharp eraser. Я просто начинаю вытирать цвета, то есть делая острее форму, то есть более
And we just start to clean up all of the lights. Just to represent the form clearer. At the same time, we have to represent and try to see the form and the silhouette of the nose. У меня будет очень прозрачная, но я не буду много заострять внимание своего в тени, потому что моя форма, важная форма для меня, она будет на границе света и тени. So generally the shadow will remain quite transparent. All the main contrast we will have along the shadow line. Все парные детали я делаю вместе. То есть если я намечаю одну, к примеру, одно крыло носа, я намечаю второе крыло носа. Если я делаю одно углубление, So we have to work on сразу второе. То есть парные детали мы делаем сразу вместе. all of this, like that's called paired details. We have to work on them in the same time. When you sign just one wing of a nose, you definitely have to show another one as well as now we're doing with nostrils. But still, the main accent will be on the shadow line, on the border between the light and the shadow. То же самое, я могу их просто взять и сначала сделать вот таким вот. So the same is with eyes. To find their position, we can just render them as two spots. To put them deep inside the eye socket, to define like the bigger form first. And then obviously you have to start with the key points, which are tear dots. And outcoming angle of the eye. So every time we work on detail, in the first place, when we start to work on whatever detail is, we have to assign the position to put it in the right place. And for this, we have to work on these key points. Normally there are two of them, and normally they go in pairs. So at the corners of the lips, foundation of the nose with two wings, tear dots. Normally, just a bit smaller. Generally, like it is.
So eye should remain inside the eye socket. Нужно почувствовать просто посадить глаза в глазницу. То есть для этого You just на череп. have to put them inside there, inside the construction of a sculpt. That's why you have to remember how it's done. So you define the cheekbone, then there is eyebrow line, which goes on the eyebrow bone. Чтобы зафиксировать результат какой-то, я, естественно, делаю небольшой акцент. То есть мне примерно нужно понимать, где у меня глаз заканчивается, где. То есть я все равно, если я уверена в границе, я тогда фиксирую этот результат, то есть небольшой тень, небольшим акцентом формально. So we use this tonal accents in those places where we define the form of the detail of any of the elements. If we're sure about the position, we can put sort of a tonal accent to fix it. Естественно, я не могу рисовать сразу, как сказать, сразу два глаза, потому что у меня только две руки. Но я стараюсь, то есть наметить веко и радужку одного глаза, и тут же стараюсь, то есть не оставаться на одном глазе, стараюсь тут же параллельно делать второй глаз вести, чтобы они у меня, как это правильно сказать, чтобы они у меня были на одной оси, чтобы они у меня смотрели в одну сторону, чтобы они у меня были симметричные. So even if it's almost impossible to work on two eyes in the same time, because you have to find the position of iris, then to assign the eyelids, but still you have to try to keep work on them more or less in the same time, because still eye has to look in the same direction, and it doesn't mean that you have to define one eye to finish it and then pass to another one. We just assign the eyelid, iris, the exact position of them, and then we can pass to another eye. В этот момент я стараюсь корректировать направление взгляда, то есть мой взгляд постоянно охватывает один и второй глаз, то есть я постоянно перемещаю свой взгляд сюда, сюда, сюда. Я не остаюсь, не рисую один глаз от начала до конца. Я постоянно работаю над двумя глазами, сравнивая их друг с другом. То есть таким образом я корректирую размер, форму, направление взгляда. So you don't have to keep focus just on one of eyes, because you have to work contemporary both of them. Вообще правильно рисовать, это постоянно сравнивая, то есть ваш взгляд должен постоянно гулять по всей модели, то есть постоянно сравнивая вот этот размер с этим размером, этот размер там с этим размером, то есть сравнивать глаза друг с другом, то есть постоянно взглядом подчиняя одно другому, то есть тогда вы сможете объективно видеть пропорции, тогда вы сможете объективно видеть свой рисунок и видеть недостатки, когда вы сами сравниваете, а не смотрите в одно место. То есть рисование постоянно процесс сравнения. So the drawing basically is always about the comparing all of the measures that we have. The same as with eyes. When we're working on one of them, we have to look on another one to keep them in the same size, to make them look in the same direction. But also we have to compare one detail with another one. We just define one of the measures that we are securing, like for example, the size of the eye, and then we
can compare it with the foundation of the nose, how white are the lips. That's one of those possibilities to adjust all of the proportions and measures in your drawing. Так, наметить прям глаз в целом, то есть не отделяя пока вот на этом этапе, не отделяя верхний века, нижний, то есть не рисуя все вот, не рисуя все по контуру, да, то есть от пятна, от пятна сначала закрываю пятновцем, а потом при этом пятне я буду уже выбирать форму. So we can represent the eyes as two spots, working with spots, not with a line. So represent them softly as a form without separating them from the upper eyelid. Пробуйте это даже гораздо более увлекательно, чем если просто линии рисовать. It's even more interesting than just to draw them with the only line. И я думаю, что легче, потому что And probably it's easier свойство глаза видеть пятнами, а не because it's one of the characteristics of your eyes that the eye is adapted to see the spot. So probably it's easier for you, for your perception. Я чувствую, что мне не хватает уже объема, и я начинаю вытаскивать, то есть возвращаться к деталям. Я ее не делаю от начала до конца, я возвращаюсь к целому большому объему головы. So we don't want to finish to define the detail. We get back to the main form, to the perception of the whole. Потом, конечно, я еще буду корректировать характер, Definitely then we will have to correct the character to get back into details, but now on this stage it's not necessary. на этапе я чувствую, что мне нужно снова Now we feel that there is sort of a lack of the volume, and that's why we're getting back to work on the main form, of the recreation of the volume of the main form. есть места, где у нас идет активное движение, тональное на границе света и тени. Это вот эта линия надбровных дуг, фронтальная лицевая часть боковой, где встречается. So we have a few spots where there is like sort of the tonal tension Потом on the face. It's глаз, половые точки там, где они близко подходят к коже, то есть кость, где близко. so where basically where they are there, where the bone comes closer to. Потом граница у нас ослабевает здесь тонально, потому что у нас It's a тут cheekbone. нет ткани. It's a eyebrow lid. Then the contrast gets weak because there is a soft skin with a muscle, Граница у нас переходит в более жесткие формы, это подбородок. and then the film just gets harder and sharper, and we have more accent closer to the chin because again there is a bone underneath. We're not sleeping. Если у вас есть вопросы сейчас, задавайте, не стесняйтесь, если что-то. So if you have any questions or you want to clarify anything, go ahead. The last one, you put the more contrast accent when a bone is coming out. It gets closer to the You also plane. talk about here, you say something about
There is a chin Okay, and then it's and mandible. That's why got more contrast in it. Да, просто они не расслышали последнюю часть по поводу подбородка, почему там тоже нужен акцент. Да. Then we get back the eyebrow line. Когда мы рисуем лицо, у нас самыми светлыми пятнами остаются только So блик на носу, when we drill, на носу здесь, потом ногу. when we drill the face, one of the lightest spot with the reflection in the nose, Места на скулах, forehead, здесь косточка, то есть на скулах. the cheekbone as well, Вот тут немножко будет света на подбородке. and we have more light on the chin. Ну, у нас, по сути, весь свет находится как бы All of the rest remains в полутонах. like in the main sort of mid-tones. okay. Here it's more light. Yeah, as well. That's why we have more contrast in them. То есть, если сравнивать, к примеру, тональность на лице, самую светлую, и с тональностью вот на белой ткани, у нас лицо гораздо будет даже, то есть гораздо будет плотнее. And it comes generally to the drawing, not just to the face. So if we will compare like the lightest place in the drape, probably it will be darker than the lightest place in this accent places that we just mentioned on the face. So we can freely put all the rest already in the mid-tone. This sandwich she's using oily or dry? Сангия, которую вы используете, она на масле или Нет, это нет, обычно? это не масляное, это обычное софт. No, it's just dry. Normal one. То есть тоже масляную, а не масляную, ее нужно в магазине очень внимательно отличить. Вот это масляная у меня сангина карандаш, он блестит графит. А не масляная, она не будет блестеть. То есть ее нужно срезать, вот не вот этот вот, не этот вот графит, да, вот он блестит, а именно подточить его и посмотреть срез. So also it's a quite important thing when you choose your material because sometimes you can И когда карандаш, ну, на срезе, когда он can заточен, get видно, confused что with вот that. этот блестит, а этот вот не блестит. То есть Because он the main difference between oily soft material and the dry one, that the oily one blushes, потом, естественно, взять right? немножко Just try, поюзать, shine, да, just shine. Sure. попробовать чуть-чуть. То есть и будет и пальчиком потереть, то есть масляная она не будет So and also the dry material is more flexible. размазываться, сухая будет размазываться. So the soft one will be more flexible and you'll be able to erase it and also to blur it easily. The oily one doesn't do this. Я хочу просто, чтобы делать двигалось быстрее, то есть рисовать быстрее. Я использую широкую часть мелка, и я просто закладываю более широко, чтобы сократить время, чтобы быстрее. Just to save the time, when we have to just to put more tone in there, we can use the white side of the material.
So the shadow on the neck, under the face, definitely will be darker than all the rest because it gets less light because it's a cast shadow. So now we're just unifying the tone to get the right mid-tone of the skin. Then definitely we will erase some parts to get them lighter. So all of this accent that we assigned before, they will become more contrasted, so we will put more tone in it, they will get darker. And all of the light accents, we will erase them so they will be even lighter and brighter than before. Because we're creating this difference, no difference. So pay attention because it's a common problem for all of you. When you work on lips, normally we just assign the silhouette with one line only, which is really a huge mistake. They have a completely different touches. Upper lip is outcoming because normally it goes over the down lip. And regarding another lip, we have sort of the accent over the chin, just right under the lip. And then we don't have to forget that the touch will be always different as the lip is situated on sort of a round form. And also as a material, it's really soft. It's not a bone. So it's part of the skin. That's why all of the touches should be really soft. Like this one, or even with the strokes, but still you have to keep them soft. So you have to go with that effect that your eye
will define the form based on what it sees in there in your drawing. То есть там, куда у меня палец не достает, я беру, So where we are unable to reach the material with the finger, we use a stamp. она делает тень еще глубже, чем, то есть палец так растереть не может, в связи с тем, что он мягче, а растушка, она более плотная. Also, as well as a finger is too soft, it's just unable to blur material that much as the stamp does. So in those places where we want to get the shadow darker, we use the stamp. Я, по сути, могу варьировать нажим, то есть если мне нужно более мягкое касание, я растираю пальцем, если мне нужно более жесткое касание, я беру. So this is another possibility to create this variety of a tone. When we want to get such a soft touch, we're able to do this with just the finger, but when we have to load more tone or to get it sharper, we use a stamp. Вы должны очень хорошо изучить материалы, которыми вы работаете, чтобы знать, как в конкретном случае использовать тот или иной инструмент. You have to study your instruments, all the materials that you use, because it directly influences your work, and you have to learn the way you are able to use and all of this characteristic of your materials. Я сейчас могу спокойно чуть-чуть глаза сделать, то есть я от целого снова возвращаюсь к частности детали и снова корректирую глаза, So we are getting back to the detail. From the perception of the main form, we come back to the eyes. Also, you have to remember that eyelid has its white, yes, spessore. E questo dovete tenere in mente. So the accent on the eye will be always like the most outcoming part of it. Of the upper eyelid. So the accent will be here on top of the form. Where we see the main switch of the form. So we have to put the accent.
to show all the volume and to show again that that part of the lid and the eyelid itself, it's outcoming respect to the whole detail. The donor eyelid is a bit different. There, everything depends from the source of light. So we put the accent on the donor eyelid. Where the shadow line is. Sorry, can you repeat? You put the On the downer eyelid, we put the accent where the shadow is. And that, for example, like in this case, we have the shadow, the light, and the shadow line in between that gets the most contrast. So again, as well as we're working on the paired detail, we have to work on both of them at the same time. So if we will make sort of correction in one eye, so definitely we will have to do the exact same thing with another one. So while
correcting the eye while working on the form, we still have to remember that the eye is inside the eye socket. So we have to get back again from like really detailed work to the perception, not maybe of the whole drawing, but at least on we're not just focusing on the detail, but going to the whole element and the perception of it. So we have to work on the region also around it. Опять же, когда мы рисуем что-то, какую-то деталь, мы не должны забывать о том, где эта деталь находится и о месте, которое эту деталь окружает. То есть никогда не рисуем отдельно, то есть всегда следим за, опять же повторюсь, за местом, да, в котором находится деталь. То есть если это рот, то это круговые мышцы рта, которые окружают губы. Если это нос, то это носогубные мышцы, которые окружают нос. Если это глаз, то это, опять же, место вокруг глаз, то есть это круглые мышцы глаза. Да? То есть всегда место. So while we're working on the detail, we don't look at it separately. We work on the whole region, and we don't forget about the position and like the real place to be for this detail. I mean, when it comes to the mouth, to the lips, we have to remember that there is a round muscle around it, and we have to understand how it influences our drawing and the form that we have to represent. When it comes to the eye, we have the same thing. There is a cheekbone, there is a muscle, there is an eyebrow line with eyebrow bone. The round muscle around the eye. So basically we have to think not just about the position, but the place of the detail and the element with its surroundings, that ambient, where it's situated.
терять живого восприятия. То есть если мы его полностью обведем, он у нас потеряет ощущение живой So формы, regarding the eyelids, материальности. it's the same situation as we have with lips. Like the donor eyelid, we put the accent only where the shadow is, the cast shadow, and maybe on the shadow line as well, if there is one. And so we put the accent only in that place where the form ends, and all the rest remain soft, just to represent it like as lifelike. So we don't work with a line, but with a tone. Вопрос из зала. Как вы показываете форму щек? So we know that underneath there inside there is a construction. So like just generally as a skin. Those are eyes and those are cheekbones. So we know that cheekbones, they're like the most outcoming forms. So regarding anyway, regarding the light, the direction of the light, all these like most outcoming forms, the cheekbones will be the lightest. So we just left those spots in the light, and we just turn the form around them. So like this plane of a bone, it's turned to the source of light. All around, you got all those different planes that are on completely different angle. Not just completely, let's say different angle to the source of light. So the light spreads differently. They has different tone. They get darker. And this is what turns the form. Every time when we see that the form changes, we change the tone. In painting, you have also the color that also should be changed. So now, at this stage, we're able to do this just with the stamp. We're working softly just to keep the perception of the skin that, again, as a material, is soft. So that's why we use only this soft touch. Then afterwards, on the next stage, we will work with strokes or with a line accent. We will like more clarify the form to define it. So this is how we're able to turn the form softly at this moment. So it's quite easy, sort of.
Also here we have this switch of planes, so the form changes. So we have to add more tone. And that, for example, just if we want to get some like light accents or get the light sharper, we just use the eraser. Or if we want to get more tone, we can use its stamp as well. So we're getting back to the bigger form. Бывает там где-то очень-очень легкий переход от одной формы к другой форме, и это тоже надо заметить. Ну, то есть это тоже надо увидеть, оно создает именно живое восприятие. То есть чем больше нюансов вы видите уже в углубленной форме, тем живее становится натура модели. So sometimes the switch between planes is really, really soft, and it's not that easy to precise it, but more differences in the tone you're able to see, more details you're able to represent, it will be, let's just put it this way, so more detailed will be your representation of the form, more differences you will find inside of it, your drawing will be more lifelike. So when our light gets darker, we have to make shadow darker as well. So now we're starting the form of a nose, trying to define the form, to define the weight of the wings, to define the position of the top of the nose. And definitely at this stage we have to be more attentive with the instrument, with our material, to keep it sharp.
So somewhere we get in the shadows deeper. Somewhere we put more contrast and get the light sharper. Держите, откуда источник света, какая будет форма, вспоминаете мускулы и вспоминаете кости, то есть что находится в этом конкретном месте, то есть какие кости, какие мускулы, это должно быть у вас, как сказать, вы должны это знать хорошо, чтобы в нужный момент вам вспомнить анатомию конкретного места, то есть это нужно. Анатомию нужно постоянно просматривать хотя бы зрительный ряд, чтобы был постоянно, чтобы вы помнили, вообще знали, что там находится. So when you draw, you have to remember, so you have to keep in mind where is the source of light is, how the light spreads around the form, and what the form is, what creates it, what is underneath. So it's back to the anatomy, and that you have to have all the material. You have to study the thing because you should know what are the muscles, what are the bones, because they create all the construction and all the form that you have to represent in your drawing. Для этого постоянно я вам сбрасываю в группу анатомические таблицы, чтобы вы смотрели. The group. Не стесняйтесь, на уроке рисуем, прямо достали, открыли, смотрите, положили, смотрите. That's why you don't have to be. Just don't hesitate to use all of these materials during the lesson, while you were drawing, while you were. It's not something to be shy or. Because it's the only way to learn the form and learn the anatomy while you're drawing.
you will never remember. Память запомнит то, что вы делаете. Чем больше, тем лучше. So basically, more active practice you have, when you will not just see, but also you will draw on your own. Even during the lesson, and while you're working on the model, you just look up for this anatomical material, anatomical schemes, and you're not just try to copy, but you try to understand why those things influence the form, and how should we represent them in the life model drawing. Вы у меня спрашиваете, как, я вам говорю как. То есть, если вы будете так делать, у вас будет прогресс. That's the answer on all of your questions that starts with how. How can I? That's the way. Я могу какую-то форму сделать, подчеркнуть, внутри уже штрихами пройтись, то есть уже, как сказать, к примеру, по затертому пятну будем так. Вот, я могу взять где-то So at this stage, we are already able to put some strokes to define the direction of the form, where it goes, along those blurred spots that we have already, to render all the volume more active. So basically, going deeper into the form, we add more midtones. Quando si va deep, usiamo più mezzi toni, quando si va più in profondità. Meglio dire, cioè, per rappresentare la forma, ancora per il disegno più dettagliato, per rappresentare la forma nel modo più efficace, dobbiamo aggiungere mezzi toni. Also regarding the neck, you have to learn all the anatomy regarding the neck, all of those muscles underneath, because they form the form. We have those two main big muscles that которые поворачивают шею. То есть они, получается, у нас двумя такими лентами which начинают turn вот отсюда. the neck. Вы можете пощупать, у себя такие шишечки, да, здесь вот This starts from there, from на черепе, под ухом, под самым ухом. right behind your ear. Эта мышца начинается здесь. It starts from there Она вот здесь, and как stops раз next to возле, the ямочки. next to the cavity. То есть она что делает, эта мышца? Она парная и So здесь, и здесь. it's paired muscles, Поворачивает нашу голову. and they turn
our head. И она, собственно, формирует объем нашей шеи. And basically, this muscle forms the volume, the form of our neck. Мышцы, которые в глубине, Sure, definitely there are a few others muscles that are deep inside, but they are not that much important for the plastic of the neck. For its representation. Also from the back side, there is a widest muscle that gives us the form of the shoulders, the trapezius. But it's critically important to show those two muscles that we just mentioned that create a plastic situation in the neck. We have to show them every time. So the cavity is one of the important key points that it forms because of two heads of clavicles and their connections with the muscle. The place where the muscle reaches the head, the top of a clavicle, they create this cavity that is, again, critically important for us. Because it's right in the middle. Also, we have to be really attentive, and we have to remember that all of the reflexes, they're still a part of a shadow. So even somewhere we can make them sort of like light accents, but they still should be inside of a shadow, and they shouldn't match with any of the midtones that we have in the light spot.
И поэтому я сейчас буду делать акценты на самых выпуклых местах, которые формируют объем, собственно. А там я вообще пущу форму на линию. So as well as we want to render our magnificent head as the secondary element, we will put the accents only on those parts, on those outcoming parts that forms the volume of the element. Because all the rest will remain just in line. Такой очень важный момент, когда вы рисуете тень падающую, да, допустим, на шее, на плече. То есть важно помнить, что эта тень, она ложится по форме, она не просто плоская у нас, да, то есть она падает. Also, every time you work on the cast shadow, you have to remember that the cast shadow goes on the form. And it's not just flat, but it goes on over the form. It repeats the form. Раз она обретет какую-то форму, внутри нее будут колебания, ну, то есть она будет менять направление своей тональности, то есть она будет то темнее, то светлее, то есть выходить будет на одну форму, она будет... So, and as well as it's going, Я же немножко заговариваю. То есть каждый раз, когда она будет... То есть каждый раз, когда будет меняться форма, и тень вместе с ней меняться будет тоже. По форме, as well as the shadow goes over the form, you have to remember that there will be the tonal difference inside of it. And this is also quite important aspect to remember. That when the form changes, we have to switch the tone. Здесь свет на шее же мягче, то есть вниз, а дальше от источника света на свет будет темнее, темнее, темнее. So as further it goes from the source of light, all of the lights getting darker. And the contrast between the light and the shadow is softer.